Was I? Okay. நான் மீண்டும் உங்களுடன் இன்று இங்கு இருப்பதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். And I'm sorry I don't speak Tamil. என்னால் தமிழ் பேச வராது. Maybe next life. அடுத்த பிறவியில் என்னால் பேச முடியும். In any case, we're reading Bhagavad-gita, which is recorded in Sanskrit language, so not Tamil, not English, but Sanskrit. பகவத்கீதை சமஸ்கிருத மொழியில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அது தமிழில் அல்ல, ஆங்கிலத்தில் அல்ல. We usually chant the verse together. Okay. So we can chant this. I will chant the one line and you can repeat. Vyavasāyā-ātmikā buddhir. vyavasāyā-ātmikā buddhir. Actually, let's start with invocation of Vyasadeva. வியாசதேவருடைய மங்களகரத்திலிருந்து ஆரம்பிப்போம். Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vyavasāyātmikā buddhir. vyavasāyātmikā buddhir. Ekeha kuru-nandana. ekeha kuru-nandana. bahu-śākhā anantāś. bahu-śākhā anantāś. buddhayo avyavasāyinām. buddhayo vyavasāyinām. vyavasāyātmikā buddhir. vyavasāyātmikā buddhir. ekeha kuru-nandana. ekeha kuru-nandana. bahu-śākhā anantāś. bahu-śākhā anantāś. buddhayo vyavasāyinām. buddhayo vyavasāyinām. vyavasāyātmikā buddhir. ekeha kuru-nandana. bahu-śākhā anantāś. buddhayo vyavasāyinām. buddhir. ekeha kuru-nandana. bahu-śākhā anantāś. buddhayo vyavasāyinām. ekeha kuru-nandana. bahu-śākhā anantāś. buddhayo vyavasāyinām. vyavasāyātmikā buddhir. ekeha kuru-nandana. bahu-śākhā anantāś. buddhayo vyavasāyinām. vyavasāyātmikā buddhir. ekeha kuru-nandana. bahu-śākhā anantāś. buddhayo vyavasāyinām. vyavasāyātmikā buddhir. ekeha kuru-nandana. bahu-śākhā anantāś. buddhayo vyavasāyinām.
Okay, what does it mean? என்ன அர்த்தம்? Kimartam. Do we just do everything in Tamil? Yeah. Yes. So you go ahead. Word for word translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Just translation and purport. இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. குரு வம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. பொருளுரை தெய்வத்திரு பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத கி. கிருஷ்ண உணர்வினால் வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலைக்கு ஒருவர் உயர்த்தப்படுவர் என்னும் திடமான நம்பிக்கை vyavasāyātmikā புத்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம் மத்திய லீலை 22:62 கூறுகின்றது, ஸ்ரதா சப்தே விஸ்வாச கஹேஷூத் ருட நிஷ்சயா கிருஷ்ணே பக்தி கையிலே சர்வ கர்ம கிருதாஹயா. நம்பிக்கை என்றால் மிகச்சிறந்த ஒன்றின் மீதான அசையாத விசுவாசம். ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வின் கடமைகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது குலப்பழக்கங்கள், தேசியம், மானிடம் முதலிய கடமைகளுடன் ஜட உலகில் உறவு கொள்ள வேண்டிய தேவையில்லை. கடந்த கால நற்செயல் அல்லது தீய செயல்களின் விளைவே பலனை நோக்கி செய்யும் செயல்களாகும். ஒருவனது கிருஷ்ண உணர்வு எழுச்சி பெற்றவுடன் அவன் தனது செயல்களின் நன் விளைவுகளுக்காக முயற்சி செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை. அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றுவிட்டால் அவனது எல்லா செயல்களும் பூரண தலத்தில் இருக்கும். ஏனெனில் அச்செயல்கள் நன்மை தீமை என்னும் இரட்டைகளுக்கு உட்பட்டவை அல்ல. வாழ்வின் ஜட கருத்துக்களை துறப்பதே கிருஷ்ண உணர்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையாகும். கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் பெறும்போது இந்நிலை தானாக அடையப்படும். கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் ஞானத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தனது நோக்கத்தில் திடமான உறுதியுடன் உள்ளான். வாசுதேவ சர்வமிதி சா மகாத்மா சுதுர்லபக. வாசுதேவனான கிருஷ்ணரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமானவர் என்பதை பக்குவமாக அறிந்துள்ள கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் அரிதான மகாத்மாவான். வேரில் நீரூற்றும் போது கிளை, காய், பழம் என எல்லாவற்றிற்கும் தானாக நீர் விநியோகம் அடைவதைப் போலவே கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதன் மூலம் குடும்பம், சமூகம், தேசம், மனிதகுலம் மற்றும் தனக்கும் என எல்லாருக்குமே ஒருவன் மிக உயர்ந்த சேவையை செய்கிறான். அவனது செயல்களால் கிருஷ்ணர் திருப்தியுற்றால் எல்லாருமே திருப்தி அடைவார்கள். கிருஷ்ணரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதியான ஆன்மீக குருவின் மேற்பார்வையில் கிருஷ்ண உணர்வின் தொண்டுகளை நன்முறையில் பயிற்சி செய்ய முடியும். சீடனின் தன்மையை அறிந்த ஆன்மீக குரு கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதற்கு அவனுக்கு வழிகாட்டுகிறார். எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் சான்றோனாக வேண்டுமானால் உறுதியோடு செயல்பட்டு கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியிடம் கீழ்ப்படிந்து அந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை வாழ்வின் குறிக்கோளாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் குருதேவருக்கான தனது பிரபலமான பிரார்த்தனையில் பின்வருமாறு அறிவுறுத்துகிறார். யஷ்ய பிரசாதத் பகவத் பிரசாதோ யஷ்ய பிரசாதன் நகதி குதோபி தயன்ஸ்து வம்ஸ்தஸ்ய யசஸ்ரீ சந்தியம் வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணரவிந்தம். ஆன்மீக குருவின் திருப்தியால் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் திருப்தி அடைகிறார். ஆன்மீக குருவை திருப்தி செய்யாமல் கிருஷ்ண உணர்வெனும் தலத்திற்கு உயர வாய்ப்பே கிடையாது. எனவே எனது ஆன்மீக குருவை தியானித்து தினம் மும்முறை துதித்து என்னுடைய மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை அவருக்கு அர்ப்பணிக்கின்றேன். இந்த முழு வழிமுறையும் உடல் என்னும் உணவிற்கு அப்பாற்பட்ட பக்குவமான ஆத்ம ஞானத்தை அடிப்படையாக கொண்டதாகும். இந்த ஆத்ம ஞானம் ஏட்டளவில் இல்லாமல் நடைமுறையில் பலநோக்கு செயல்களின் வடிவில் தோன்றும் புலனுகர்ச்சிக்கான விருப்பம் கொஞ்சமும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். உறுதியான மனமில்லாதவன் பலவிதமான பலநோக்கு செயல்களினால் இப்பாதையிலிருந்து விலகிவிடுகிறான். It sounds very nice in Tamil. இது தமிழில் மிக அழகான அர்த்தத்துடன் வெளிப்படுகிறது. Hare Krishna. Mukam karati vachalam pangum langayate girim tat kripatamaham vande Shri Gurum Deenataranam. Krishna is speaking to Arjuna, who is confused about his duty.
இங்கு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு இதை கூறுகிறார் அர்ஜுனனுக்கு தன்னுடைய கடமையில் குழப்பம் அடைந்த சமயத்தில். And Arjuna, in a sense, we are all like Arjuna. We are all like Arjuna. நாம் எல்லாம் அர்ஜுனனில் நிலையில் தான் இருக்கிறோம். We are all in a similar situation as Arjuna. நாம் அதே போன்ற சூழ்நிலையில் தான் அர்ஜுனனை போன்று இருக்கிறோம். You may say, no, I've never had a similar situation of being on a battlefield, having to decide whether to fight in the battlefield or not. நீங்க கேட்கலாம், அதே போன்ற சூழ்நிலையில் நான் இல்லை, அதாவது போர்க்களத்தில் சண்டையிடக்கூடிய சூழ்நிலையில் நான் தள்ளப்படவில்லை. But we are similar in that we all have similar decisions to make in our lives. ஆனால் அதே போன்று நம்மளுடைய வாழ்வில் அம்மாதிரியான முடிவை எடுக்கக்கூடிய தருணத்திற்கு தள்ளப்படுகிறோம். A very special qualification that we all have as human beings is that we can make choices. நமக்கெல்லாம் விசேஷமான தகுதி என்னவென்றால் மனித ரூபம், இதில் நம்மால் தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை இருக்கிறது. And the higher and greater our knowledge of reality, the better choices we can make. நமக்கு இந்த உயர்வு ஞானத்தின் மூலம் நிதர்சன உண்மையை நாம் அறியும் பொழுது நம்மளுடைய தேர்வு முறை சிறந்ததாக அமையும். This is chapter 2 of Bhagavad-gita, and traditionally there's a title to each of the 18 chapters describing them as different forms of yoga. இது பகவத்கீதையின் இரண்டாவது அத்தியாயம். ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு யோகத்தை முன்னிறுத்தி. Yoga is very popular nowadays. யோகா தற்போதைய காலகட்டத்தில் மிகவும் பிரபலமானது. You see yoga studios in so many places. நாம் பல்வேறு இடங்களில் யோகா மையத்தை பார்க்கிறோம். Now even in China people are practicing yoga. இப்பொழுது சீன நாட்டிலும் யோக முயற்சியை பயிற்சி செய்கின்றனர். So I'm preparing one small book which is being translated into Chinese because I visit China sometimes, and the book is a kind of introduction to the Bhagavad-gita. நான் ஒரு புஸ்தகத்தை மொழிபெயர்ப்பு செய்து கொண்டிருக்கிறேன் சீன மொழியில். அதனை வெளியிட தயாராக இருக்கிறேன். ஏன்னா நான் சீன நாட்டிற்கு அவ்வப்போது செல்கின்றேன். அது பகவத்கீதையின் ஒரு அறிமுகம். And this little book I'm calling the 18 yogas of the Bhagavad-gita. இந்த புஸ்தகத்தை நான் பகவத்கீதையின் 18 யோக முறையாக அழைக்கிறேன். 18 yogas because 18 chapters. 18 யோகம் ஏனெனில் 18 அத்தியாயம். And each chapter has a yoga name. ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திற்கும் யோக பெயர் உள்ளது. So what is the yoga name of chapter 2? இந்த அத்தியாயம் 2ற்கு உண்டான அந்த யோகத்தின் பெயர் என்ன? Sankhya yoga. Yes. சாங்கிய யோகா. ஆம். But then what happens? After verse number 38, after Krishna has been explaining a basic principle of Sankhya, namely the difference between the body and the soul, then he says, okay, now I'm going to talk about buddhi yoga. இங்க 38வது பதம் வரை கிருஷ்ணர் இங்க சாங்கிய தத்துவத்தை விளக்கி இருக்கிறார். உடல் வேறு ஆத்மா வேறு. அது முடிந்த பிறகு அவர் புத்தி யோகத்தை பற்றி அர்ஜுனருக்கு விளக்குகிறார். And you may think, oh, what is this? I thought this is going to, the whole chapter be about Sankhya yoga, and now Krishna's changing the subject.
நம்ம நினைக்கலாம் அதாவது இந்த மொத்த பகவத்கீதையும் சாங்கிய யோக முறையாக இருக்கும், ஆனால் கிருஷ்ணர் ஏன் இவ்வாறு தலைப்பை மாற்றுகிறார்? Maybe there should actually be 19 chapters to Bhagavad-gita. உண்மையில பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவத்கீதையில 19 அத்தியாயம் இருக்க வேண்டும். You know, like every April 1st, every year someone sends a message. We have discovered the 19th chapter of Bhagavad-gita. அப்ப ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொரு தகவலை உங்களுக்கு அனுப்புவார்கள். அதே போன்ற அந்த 19வது அத்தியாயம். And at first you think, oh, wow, what is this? முதல்ல அந்த செய்தி வரும்போது ஓ அப்படியா என்னது அப்படின்னு நினைக்க தோன்றும். Let me see what is in the 19th chapter of Bhagavad-gita. அப்ப 19வது அத்தியாயத்துல என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். But then you realize it's April 1st. அதற்கப்புறம் வந்து நீங்கள் உணர்வீர்கள் அது ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி. April fools, ha ha ha. ஏப்ரல் ஃபூல், முட்டாள்கள், ha ha ha. But the point is, this chapter 2 is, you can say, 2 parts. And the first part, yes, focus is Sankhya, but now there's a change. What Krishna is calling buddhi yoga. இந்த இரண்டாவது அத்தியாயம் 2 பாகமாக இருக்கிறது. முதல் பாகம் சங்கிய யோகம், இரண்டாவதில் கிருஷ்ணர் தலைப்பை மாற்றி புத்தி யோகத்திற்கு வருகிறார். And in this verse what we're reading, Krishna is still introducing the topic in a general way. இந்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் இந்த தலைப்பை பற்றி ஒரு பொதுவான அறிமுகத்தை கொடுக்கிறார். We all know what is buddhiḥ. It's Prabhupada usually translates it as intelligence. நமக்கு புத்தி என்ன அப்படின்னு தெரியும். ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு அது அர்த்தம் புத்தி என கூறுகிறார். And we all have we put great value in intelligence. நாம் இந்த புத்திக்கு அதிக மதிப்பை கொடுக்கிறோம். Buddhi means buddhi. புத்தி என்றால் தமிழில் புத்தி. So if you want to insult someone, Vaishnavas don't like to insult anyone, but if you had to, you could say, oh, you have no buddhi. பொதுவா பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து இப்போ ஒரு வைஷ்ணவருக்கு வந்து நிந்திக்கணும்னு ஆரம்பிச்சிங்கன்னு வச்சிங்களேன், அவர் வைஷ்ணவர் அப்படியே தான் இருப்பார். சில சமயம் அவர் சொல்லுவார் உங்களுக்கு புத்தி இல்லை அப்படின்னு. And someone, you say that to them, what? No buddhi? Who do you think I am? I have so much intelligence. என்ன பார்த்து இப்படி சொல்கிறாயே, நான் மிக புத்திசாலி ஆச்சே அப்படின்னு கூறுவாங்க. So Krishna is here speaking generally about buddhi, and he's making a distinction between 2 types. இங்கு கிருஷ்ணர் புத்தியை பற்றி விளக்குகிறார். அதற்கு உண்டான அந்த வேறுபாட்டையும் அவர் தெளிவுபடுத்துகிறார். And my guess is that you have all experienced both types in yourself. என்னுடைய கணிப்புப்படி நீங்கள் எல்லாரும் இந்த 2 நிலையை உணர்ந்து இருப்பீர்கள். One type, which is the preferred kind, is described here as vyavasāyā-ātmikā buddhi. You can say focused, or Prabhupada says resolute intelligence. ஒரு நிலை என்ன அப்படின்னா vyavasāyātmikā buddhir, ஒரு நிலைப்படுத்தப்பட்ட கவனம் செலுத்தப்பட்ட மனம். And the special quality of this intelligence is ekeha, it is singular. இது இங்க ஏகஹா அப்படின்னு சொல்றது ஒருமையில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. And then there's the other kind, which is avyavasāyā-ātmikā, இன்னொரு நிலை பார்த்தீங்கன்னா avyavasāyinām, which means without resolution, without determination. அது வந்து உறுதி இல்லாதது, வைராக்கியம் இல்லாதது. But it's not that there's no intelligence. There's a lot of intelligence there. அங்க புத்தி இல்லை என்று கூற முடியாது, அங்க நிறைய புத்தி கூர்மையும் இருக்கு. But what kind of intelligence?
ஆனால் அது எப்பேற்பட்ட புத்தி? bahu-śākhā. It is distributed in many branches. bahu-śākhā, அது பல கிளைகளை கொண்டது. bahu-śākhā hi anantāś, unlimited, different kinds of, actually it's buddhayo, which is plural, intelligences. இங்க bahu-śākhāhi anantāśya அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு, பன்மையில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, எண்ணற்ற கிளைகளை கொண்ட புத்தியை குறிப்பிடுவதாகும். Now, as I said, there's probably, unless you're very exceptional, you've experienced both of these at different times in your life. இங்க விதிவிலக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவா இந்த ரெண்டு நிலையும் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு தருணத்தில் நீங்க உணர்ந்திருப்பீங்க. You could say that Arjuna is an example in the beginning of the Bhagavad-gita. He is an example of bahu-śākhā buddhayo, in multiple intelligence. இங்க ஆரம்பத்தில் அர்ஜுனன் அந்த நிலையில பொதுவாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அந்த நிலையில் இருக்கிறார்னு வந்து சொல்லப்படலாம். அவர் பல கிளைகளை கொண்ட புத்தியில் இருந்திருக்கலாம். In his case, it's fairly simple. It's shall I fight or shall I not fight? So there's kind of two options he's experiencing. அவருடைய சூழ்நிலை எளிமையானது. சண்டை போடலாமா, சண்டை போடக்கூடாதா, இது ரெண்டு தான். But sometimes we might experience not two choices, but many choices. நமக்கு அது மாதிரி இரண்டு தேர்வு உரிமை இல்லாமல் பல தேர்வு உரிமைகள் கூட வரலாம். Ravana had 10 heads. ராவணனுக்கு 10 தலை இருந்தது. All with different opinions about what to do. அந்த 10 தலையும் வெவ்வேறு கருத்துக்களை கொண்டவையாக இருந்தது, என்ன செய்யணும்னு. He had so many debates, they would have a conference. Ravana, head number 1 with number 2 with all 10 heads arguing with each other what to do. அந்த ஒவ்வொரு தலையும் பல விவாதம் செய்து கொண்டிருக்கும், என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்னு ஒரு தலையும் இன்னொரு தலையுடன் விவாதம் செய்யும். 10 heads means also 10 senses. இந்த 10 தலை என்பது இந்த 10 விதமான புலன்களை குறிப்பிடுவது. So we have, all of us, we have all these senses, we have desires, we also have memory. நமக்கு புலன்கள், விருப்பம், ஞாபக சக்தி இருக்கிறது. And all of this is, we experience a condition of uncertainty. What is going to happen in the future? இது எல்லாமே இந்த நிலை ஸ்திரமற்ற நிலையில் எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்க போகிறது என்பதை பற்றி யோசிக்கிறது. And sometimes this can be very bewildering. சில சமயம் இது நம்மை தடுமாற வைக்கும். Our modern civilization is not very helpful. It gives us so many choices. இந்த நவீன நாகரிகம் நமக்கு உதவி செய்வதில்லை, ஏனெனில் அது நமக்கு பல தேர்வு உரிமைகளை கொடுக்கிறது. You go into a shop and there's so many different things to buy. நீங்கள் அங்காடிக்கு செல்றீங்க, அங்கு நீங்கள் வாங்குவதற்கு பல பொருட்கள் இருக்கின்றன. If you watch television, of course, Vaishnavas, they don't like to waste time with this. But if you would, there would be so many channels, you can choose this one, that one, next one, next one. நீங்கள் தொலைக்காட்சியை பார்க்க விரும்பினீங்க அப்படின்னா வைஷ்ணவர்கள் பொதுவாக தொலைக்காட்சியை பார்த்து நேரத்தை விரயமாக்குவதில்லை. ஆனால் பார்க்கணும்னு விருப்பப்படுறவங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பலவிதமான சேனல்கள் இருக்கிறது. And also we are a very mobile society. A lot of people are moving and not living in one place for a long time. இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து கைபேசி உலகமாக இருக்கிறது. மக்கள் நகர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றனர், ஒரு இடத்தில் வசிப்பதில்லை. How many of you were born in Greater Chennai area? யாரெல்லாம் வந்து சென்னையில் பிறந்திருக்கிறீங்க?
சென்னை மாநகரம். Okay, quite many. But how many were not born in Chennai area? யாரெல்லாம் சென்னை மாநகரத்துல பிறக்கல கை தூக்குங்க. Oh, looks like maximum, the majority, huh? So அதிக எண்ணிக்கையில உள்ளவங்க. Yeah, so we are moving around so much on this planet. நாம இந்த லோகத்துல நகர்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம். Myself, I grew up in the US, and my father was in the military, and that meant we were moving so many times. நான் அமெரிக்காவில் வளர்க்கப்பட்டேன். எனது தந்தை இராணுவத்தில் பணிபுரிந்தார். அதனால் அங்கும் இங்கும் நாங்கள் நகர்ந்து கொண்டிருந்தோம். So after moving from one place to another, after a while, you realize, I don't have any home. இப்படி நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு காலகட்டத்தில் நினைக்க முடிகிறது, எனக்கென்று எதுவும் வசிப்பிடம் வீடு இல்லையே. And this can be a problem for the brain. இது மூளைக்கு பிரச்சனையாகவும் இருக்கலாம். Because there's no sense of this is where I belong. ஏனா எந்த இடத்தை சேர்ந்தவன் அப்படிங்கற அந்த ஏக்கம் இருக்கும். And so this is something I've struggled with all my life, is this bahu-śākhā buddhiḥ, this intelligence that gets divided in so many ways. So இது மாதிரியாக நான் உணர்ந்தேன், bahu-śākhā என்னுடைய அந்த புத்தி பல கிளைகளை கொண்டதாக அந்த தருணத்தில் இருந்தது. Fortunately for me, I met Srila Prabhupada. அதிர்ஷ்டவசமாக நான் ஸ்ரீல பிரபுபாதரை சந்தித்தேன். And I immediately saw, here is a person who is totally focused. அவரை பார்த்தவுடன் அவர் ஒருமுக கவனத்துடன் இருப்பதை அறிய முடிந்தது. Yes, and we've all heard many of the stories about the life of Srila Prabhupada. நாம ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய அந்த வாழ்க்கை கதையை பற்றி நிறைய கேட்டிருக்கிறோம். And now there is this film. இப்பொழுது அவருடைய திரைப்படமும் வந்திருக்கு. How many of you seen this? யாரெல்லாம் அந்த திரைப்படத்தை பார்த்தீங்க? Who has not seen this film? யார் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா திரைப்படத்தை பார்க்கவில்லை கை தூக்கலாம். 50% of your life is wasted. உங்களுடைய வாழ்க்கையின் 50% வாழ்க்கை பிரயோஜனமற்றதாகி விடுகிறது. Two more chances you have to see it. அந்த படத்தை பார்க்கிறதுக்கு இன்னும் உங்களுக்கு 2 சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கிறது. So take your chance. அதனால உங்க சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். It's those of you who have seen it, did you like the film? யாரெல்லாம் அந்த திரைப்படத்தை பார்த்தீங்க, உங்களுக்கு இந்த படம் பிடித்திருக்கா? Someone didn't like the film? No. It's very, so one of the, I think, messages of the film, it shows us just how determined Srila Prabhupada was. So அந்த திரைப்படத்தின் செய்தி என்னன்னா, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எந்த அளவிற்கு உறுதியுடன் இருந்தார். One thing not mentioned in the film, but before Srila Prabhupada left India to go to the West, ஒரு செய்தி அந்த திரைப்படத்தில் சொல்லப்படவில்லை. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அமெரிக்காவிற்கு செல்வதற்கு முன் he was preparing his translation and commentary to this very book, Bhagavad-gita. அவர் மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பகவத்கீதாவிற்காக எழுதி கொண்டிருந்தார். And he was almost finished, and then he came, he traveled from Calcutta to what used to be called Madras. அதற்கப்புறம் அவர் அந்த மொழிபெயர்ப்பு முடிந்த தருணத்தில் அவர் கோல்கத்தாவிலிருந்து அப்போதிருந்த அந்த சென்னை மாகாணத்திற்கு பயணம் செய்தார். And here he met one publisher who expressed interest to publish his Bhagavad-gita. அவர் இங்கு ஒரு பதிப்பகத்தாரை சந்தித்தார். அவர்கள் இந்த புத்தகத்தை வெளியிட ஆவலாக இருந்தனர். So Prabhupada was very enlivened. Now he has
possibly a publisher. He went back to Calcutta. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அந்த விஷயத்தை கேட்டு எழுச்சி பெற்று இந்த பதிப்பகம் வெளியில வரக்கூடிய அந்த உற்சாகத்தில் கோல்கத்தாவிற்கு சென்றார். When he got back to Calcutta, he was going to resume his work to finish. அவர் கல்கத்தா சென்ற பிறகு அவர் விட்ட அந்த பணியை தொடர்வதற்கு ஆரம்பித்தார். But the manuscript was not there. ஆனால் அவருடைய அந்த கையெழுத்து அந்த படிவம் அங்கு காணவில்லை. So many years of work simply gone. பல வருட முயற்சி அப்படியே முடிந்துவிட்டது. He didn't have a second copy of it. அப்பொழுது அவருக்கு இரண்டாவது பிரதி கூட அவரிடம் இல்லை. There was no computers or no digital backup, nothing. Finished, gone. அங்க அவர்கிட்ட கணினியோ அல்லது டிஜிட்டல் அது இன்னொரு காப்பி எடுக்கிறதுக்கோ அந்த வசதி இல்லை. Now if this had happened to me, I probably, after crying for some time, I would probably think, oh, Krishna must not want me to do this. இப்பொழுது இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை எனக்கு ஏற்பட்டிருந்ததுன்னா கொஞ்ச நேரம் அழுதுண்டு, ஓ கிருஷ்ணர் என்னை இந்த பணி செய்ய விரும்பவில்லை என்று நான் நினைத்திருப்பேன். Fortunately, Srila Prabhupada was not thinking like I would probably be thinking. அதிர்ஷ்டவசமாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நான் அந்த சூழ்நிலையில் இருந்திருந்தால் நினைப்பதை போன்று நினைக்கவில்லை. What did he do? He started over. அவர் என்ன செய்தார்? மீண்டும் ஆரம்பித்தார். Sarvadharman no. What do I want to say? The very first verse of Bhagavad-gita. Dharma-kshetre kuru-kshetre samaveta yuyutsava mamaka pandavaschaiva kim akurvata sanjaya. Started with verse number 1. அவர் மீண்டும் Sanjaya uvacha. அவர் மீண்டும் இந்த முதல் பதத்திலிருந்து ஆரம்பித்தார். Dhritarashtra. So we can all be very happy that Srila Prabhupada had this determination, this vyavasāyā-ātmikā buddhi. ஸ்ரீல பிரபுபாதரிடம் அந்த vyavasāyā-ātmikā புத்தி அந்த திடமான உறுதி இருந்ததை கண்டு நாம் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். What do you think? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? No? Yes. Srila Prabhupada considered the writing of his books and the composing of his purports his most important work. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர் எழுதிய இந்த புஸ்தகம் பொருளுரை மிக மதிப்பு வாய்ந்ததாக அவர் கருதினார். Why? ஏன்? 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 ஒய்யேன். ஏன்? So, ஏன்? Why was this the most important? ஏன் இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது? I don't know. Most important because instead of just speaking to one person or two persons or 5 persons or a room full of persons, his books can speak to thousands and millions. ஏன்னா ஒரு நபர்கிட்ட 2 நபர்கிட்ட 5 நபர்கிட்ட இல்லை இந்த அறையில் இருக்கக்கூடிய எல்லார்கிட்டையும் பேசுவதை விட இந்த புஸ்தகம் 1000 லட்சக்கணக்கான மக்களிடம் பேசக்கூடும். If you think about it, this is kind of mystical, kind of magical. இதை நீங்க யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு அதிசயம். That someone who thinks something and writes something so many years before, we can now pick up the book and read just what he was thinking and writing. ஸோ பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் இயற்றியதை நாம் இப்பொழுது எடுத்து அந்த புஸ்தகத்தை படிக்கிறோம், அவருடைய அந்த எண்ண அலைகளை தெரிந்து கொள்கிறோம். But now there's a kind of I said this is mystical, but there's a trick which we need to learn to get the full benefit. அதனால இதை படித்து அந்த சூட்சுமத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு வழிமுறை இருக்கு முழு பயன் பெற.
And that trick is, do you want to know what is that trick? அந்த சூட்சுமத்தை அறிய விரும்புகிறீர்களா? Amma. The trick is, we have to be in the mood that as we are reading, we are thinking, yes, Krishna is speaking to me. Srila Prabhupada is speaking to me. நீங்கள் இதை படிக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் எனக்காக உபதேசிக்கிறார், ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எனக்காக உபதேசிக்கிறார் என புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Not that you think, oh yes, Krishna is speaking to all those people who are in Maya. I'm not in Maya. ஆனால் நாம நினைத்து கொள்ளக்கூடாது, கிருஷ்ணர் மாயாவில் சூழ்ந்திருப்பவர்களுக்காக அது போதனை செய்திருக்கிறார், நான் மாயாவில் வசப்படவில்லை. Or when we read chapter 16 of Bhagavad-gita, the divine and demonic nature, and we read about the demonic nature. நாம பகவத்கீதை அத்தியாயம் 16 படிக்கும்போது இந்த தெய்வீக அசுர சக்தி, அதில் அசுர சக்தியை பற்றி படிக்கும்போது, not that we think, oh yes, Krishna is just speaking about those demons. கிருஷ்ணர் அந்த அசுரர்களை பற்றித்தான் பேசுகிறார் என நினைக்க கூடாது. No, we can be thinking, oh, Krishna's talking about me. அப்பொழுது நாம் நினைக்க வேண்டும், கிருஷ்ணர் என்னை பற்றி பேசுகிறார். That way we get most benefit. அதன் மூலமாக நமக்கு அதிக பலன் கிடைக்கும். And then the full mystical power of these books comes to us. அதற்கப்புறம் அவருடைய புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அதிசய சக்தி நம்முள் வந்துவிடும். Then we can multiply the benefit that we are getting from reading the book. அதற்கப்புறம் அந்த புத்தகத்தை படிப்பதால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த பயனை நாம் பெருக்கிக் கொள்ளலாம். Do you want to know how to do that? அதை எப்படி செய்யணும்னு அறிய விரும்புகிறீர்களா? Amma. You make arrangement to also give or distribute somehow or other, get a copy of the book to someone else. அதனால் நீங்க ஏதாவது ஏற்பாடு செய்து இந்த புத்தகத்தின் ஒரு பிரதியை மற்றவர்களுக்கு விநியோகம் செய்ய வேண்டும். What do you think? என்ன நினைக்கிறீங்க? Amma. ஆமா. So of course you have been doing this over these last weeks especially. நீங்க கடந்த வாரத்துல இந்த மாதிரியான சேவையை செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க. And I understand that the grand finale is coming up in just a few days. Which one? நான் கேள்விப்பட்டேன், இன்னும் கூடிய சீக்கிரம் இந்த சில நாட்கள்ல இந்த பெரிய நாளான வைகுண்ட ஏகாதசி தினம் வருகிறது. Yes. Which day is that? 29. Friday, big day. Vaikuntha Ekadashi? இந்த வெள்ளிக்கிழமை வைகுண்ட ஏகாதசி தினம். So Vaikuntha Ekadashi, what a wonderful opportunity for ourselves passing through the gates of Vaikuntha. ஸோ அந்த அதிசய தினத்தன்று வைகுண்ட அந்த வாயிலை கடக்கக்கூடிய ஒரு அரிய சந்தர்ப்பம். What do you think? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? Amma. ஆமாம். You're also agreeable. நீங்க எல்லாம் ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கீங்க. If I speak like this in, say, Germany, people will say, I don't know. Maybe not. நான் இதெல்லாம் ஜெர்மனியில் இப்போ பேசுகிற மாதிரி பேசுனேன்னா அவங்க ஒரு மாதிரியான முக பாவனையில் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். So anyway, so let us remember, we want to focus on spiritual life, Krishna consciousness. அதனால் நாம் எல்லாம் நம்மளுடைய கவனத்தை ஆன்மீக வாழ்க்கை கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருநிலைப்படுத்த வேண்டும். There will always be distractions. எப்பொழுதும் திசை மாறுவதற்கான வாய்ப்பு இருந்துட்டு தான் இருக்கும். We cannot control what's going on around us. நம்மை சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை எல்லாம் நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியாது. But we can control our own minds, our own activities. ஆனால் நம்மளுடைய மனம் செயல்களை நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியும். And when there is some invitation to
something that's just a distraction, we can say, thank you, but no thank you. ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து ஏதாவது நம்மளுடைய மனம் திசை திருப்பப்படுவதற்கு ஏதாவது அழைப்பு வந்தது அப்படின்னா நாம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளாமல் நன்றி அப்படின்னு சொல்லி உதாசீனப்படுத்திடலாம். Because this life is so short. ஏனெனில் இந்த வாழ்க்கை வந்து மிகவும் அற்பமானது. The clock is ticking. I'm watching the clock. I think now is arati time. நான் அந்த கடிகாரத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன், முள் நகர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது, இப்பொழுது ஆரத்தி நேரம். Each one of our lives are becoming shorter by the second. ஒவ்வொரு நொடியும் நகரும் பொழுது நம்மளுடைய ஆயுள் குறைந்து கொண்டே செல்கிறது. But we can transform our lives to become eternal, to realize our eternal self beyond time, if we can focus our mind, our intelligence. நாம நம்மளுடைய மனம் புத்தியை வந்து ஒருமுகப்படுத்தணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய தன்மை வந்து நித்தியமானது என்பதை உணர்ந்து அவ்விடத்திற்கு செல்ல இயலும். And that's what the whole Bhagavad-gita is giving us guidance how to do that. இதுதான் பகவத்கீதை நமக்கு வழிகாட்டுதல் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பதை கூறுகிறது. At the end of the Gita, Krishna says, one who studies, I think it's Sanjaya says, one who studies this conversation between Krishna and Arjuna worships Krishna by his intelligence. ஸோ இறுதியாக இங்கே பகவத்கீதையில் சஞ்சயன் சொல்கிறார், யார் ஒருவர் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு இடையே நடந்த இந்த விவாதத்தை படிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து புத்தியினால் கிருஷ்ணரை வழிபடுகின்றனர். So as I said, we don't like it if somebody says, oh, you're so foolish, you have no intelligence. யாராவது நம்மளை வந்து முட்டாள்கள், புத்தி இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு அது பிடிப்பதில்லை. But if somebody says this to you, you can say, actually, you're right. இப்போ யாராவது அப்படி சொன்னாங்கன்னா நம்ம சொல்லலாம், ஒரு விதத்தில் நீ சொன்னது சரிதான். I'm so foolish that I have this material body, I'm in this material world, I've forgotten Krishna. நீங்க சொல்லலாம், எனக்கு இந்த பௌதீக உடல் இருக்கு, பௌதீக உலகத்தில் இருக்கு, கிருஷ்ணரை மறந்திருக்கிறேன். So we want to, as Prabhupada said, we want to end this material existence, go back home, back to Godhead. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வலியுறுத்துகிறார், நாம இந்த பௌதீக விஷயங்களை முடித்துவிட்டு நம்மளுடைய ஆன்மீக திருநாட்டிற்கு செல்ல வேண்டும். Opportunity is there. சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது. But let's remember, we have these mystical books. நம்ம நினைவில் கொள்ளணும், இது ஒரு அதிசய புஸ்தகம். Let's take full advantage of them. அதனுடைய முழு பயனையும் எடுத்துக்கொள்வோம். Let's think how Krishna is speaking to us, Prabhupada speaking to us. கிருஷ்ணரும் பிரபுபாதரும் நம்மிடம் என்ன பேசுகிறார் என்பதை அறிய வேண்டும். And then how can I give this wisdom, this spiritual vision to someone else? நான் இந்த அறிவு ஞானத்தை மற்றவர்களுக்கு எவ்வாறு பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டும் என்பதையும் யோசிக்க வேண்டும். Grantaraj Srimad Bhagavad-gita ki ஜாய், Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Hari Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you all very much. Before conch is blowing, Maharaj was saying that Gita is very mystical. I am sure that all of you have a Gita, but we want each one to have one more Gita to be gifted to your friend. So books are available. Those who take it, Maharaj will autograph it. Because Prabhupada, Krishna taught to Arjuna, and Prabhupada taught his disciples are teaching us, you have to teach others this only way. யாரெல்லாம் பகவத்கீதை வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ மகாராஜ் கையில வாங்கிட்டு உங்களுக்கு கையெழுத்து வாங்கிக்கலாம். கிரகஸ்தர்களுக்கான கையேடு ஜெய்கோவிந்த் ராம் பிரபு வெளியிட்டிருக்கிறார். அவர் இப்போ மகாராஜ் வந்து சுமித்ரா பிரபுவுக்கு முதல் பிரதியை வந்து வழங்குவார். மகாராஜ், திஸ் இஸ் த கிரகஸ்தர்கள் மேனுவல் பார்ட், ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ்ட். சுமித்ரா ஃபர்ஸ்ட் காப்பி நீங்கள் வாங்கிக்கோ, முதல் பிரதி கிரகஸ்தர்களுக்கான கையேடு. ஹரிபால். ஸோ மகாராஜுக்கு தட்சிணை கொடுக்க விருப்பப்படுறவங்க சோமதூர் பிரபுட்ட கொடுத்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.